ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. તો આજે આપણે રિવિઝન રાઉન્ડની અંદર વધારાના એમસીક્યુ કરીશું. કઈ રીતે થિયરી જે તમારી છે એ ક્વેશ્ચન્સમાં કન્વર્ટ થાય. ટુ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ travels identical helical path in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B equal to B0K. They have equal Z components of the momenta. They must have equal charges. They necessarily represent a particle-antiparticle pair. The charge to mass ratio satisfy this condition. If there is a very straightforward calculation, તો મુશ્કેલી નથી પડતી, પણ આવામાં થિંકિંગ કરવું પડે કે એમાંથી કયું ઓપ્શન આપણું સાચું છે. તો we check one by one. They have equal Z components of the momenta. So first option, they have equal Z components in the momenta. So is it possible? So B is B0, okay? So when charge in motion, it is always perpendicular to B. So it cannot be in Z direction. So this is not possible. A is not possible. They must have equal charges. If they have equal charges, then there is a problem is that opposite sense માં છે. So equal કદાચ magnitude હોઈ શકે, maybe, but you cannot say equal charge. So second option is also eliminated. They necessarily represent a particle-antiparticle pair. So if you have two particles which are in opposite nature, so it might be possible. It might be possible. C might be possible. And fourth one, the charge to mass ratio satisfy this condition. So that we check by calculation, then you can show it. So here, helical means it has to both the component, velocity has both the component, perpendicular and other one V parallel. V perpendicular gives you rotational motion, circular motion is, and radius is determined by mv perpendicular upon qv. So mv sin theta upon qv. Okay, here I take this charge as E1, mass is m1, magnetic field is same, velocity is same. So this is for one radius, and for second one also you will get the radius is equal to m2 v sin theta upon E2v. Identical એવું કીધું છે ને, completely opposite, transverse, identical helical path, means radius is same. So R1 is equal to R2. It means that this is equal to that. So we can say that E upon M1 is equal to E upon M2. That we can say it, right? Now second thing, if both have same magnitude with a positive negative sign, તો એનું opposite sense માં નહીં હોય. So it must be, one must be positive, other one is the negative, and if you add it, you will get the 0. So I think this D is the correct option. D is the correct option. This is also possible, particle antiparticle, but more nearly answer is D. Second question, 4.2. Biot-Savart law indicates that the moving electron produce a magnetic field B such that B is perpendicular to V, parallel to V. It obeys inverse cube law. It is along the line joining the electron and point of observation.
So we already studied the Biot-Savart law. Now we use that concept. You know that this is the supposed conductor, and your point of interest is here. So this is the radius, sorry, position vector r, and this is your current element. This angle is theta. So why we get the magnetic field? The magnetic field is because of the motion of the charge particle. So charges are moving here in this direction. Charges are moving in this direction, and you are getting magnetic field here. So we have formula for the magnetic field. If I write dB, then mu 0 upon 4 pi I dl cross r upon r square. Okay. So current is always in the direction of motion. તો અહીં આ બાજુ જશે. So આ બાજુ એની velocity છે. So perpendicular to ideal means perpendicular to V. It cannot be parallel. એટલે આ તો નથી જ તે. Okay, this is not possible. Then perpendicular તો છે આપણે possible છે પણ આપણે again we check C also. It obeys inverse cube law. No. Here it is square, so it is a inverse square law. It is not inverse cube law. And D, it is along the line joining the electron and point of observation. No, it is not in this direction. It is perpendicular. You know this right hand thumb rule. So this is the current. This finger is the direction of R. Perpendicular means it is inward direction. So correct answer is first one. Correct answer is first one. A. So one more question. A current carrying circular loop of radius r is placed in xy planes with center at the origin. Half of the loop with x is greater than 0 is now bent so that it now lies in yz plane. A current carrying circular loop of radius r is placed in xy plane. So it is like that. Suppose this is x and that's y. So આવી રીતે મૂકેલું છે. Like this. X and y. Z is up. Now for x is greater than 0 means this part. અહીં આગળ 0 છે. This side is positive. This side is negative. Is bent. So it comes in yz plane. YZ plane માં આવી જાય છે. So it looks like that. So it looks like this. This is the previous one. And now it looks like this. Understood? So this angle, if you see, this is 90 degree. Then what will happen? સમજમાં આવ્યું? આ કઈ પ્લેનમાં છે? YZ પ્લેનમાં છે. And this is in XY plane. આ પહેલા બધું શું હતું? XY પ્લેનમાં હતું. અને આ એનું સેન્ટર ઓરિજિનમાં. This is 0, 0 and 0. And here 0, 0 and 0. So now what will happen? The magnitude of magnetic moment now diminish. So પહેલા magnetic moment હશે, this should be in upward direction, which is along the Z direction. કેટલી હશે? So we know that magnetic moment M1 so is equal to IA. We know it. Okay. IA means pi r square. If r is the radius. So this is the magnetic moment beginning. I say M1. Okay. Now when it is converted like this, so it ready. This is half one. Okay, half one. So what will happen? This is half magnetic moment in upper direction. This is in Z direction, and this is in X direction. આ જે છે એનો X direction માં આવશે, and both will be m/2 So resultant will be here. So what we get? Root of m/2 square
plus m by 2 square. So I take 2 common. Otherwise you can write 2m square by 4. So 2 2 ja, it is a root. So what you will get? What you will get? Root 2m. Sorry, m upon root 2. M upon root 2. So it is decreased. It is decreased. M upon root 2. M upon root 2. So it will decrease. So we hope the first one is the correct one. Even we check. Next one also. The magnetic moment does not change. It is changing. So B to નથી જવાનો. The magnitude of B at 0 0 Z. So at this position upside. ઉપર જઈએ તેમ. Increases. No, increase થતું નથી. And 0 0 Z very greater than unchanged. So first option is the correct one. First option is the correct one. So A is the correct one. Understood? તો થિયરી જે સમજ્યા છે એને આપણે ક્વેશ્ચન આ બધા ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામ્પલરમાંથી બહુ સારા ક્વેશ્ચન છે થિંકિંગ તમારું ડેવલપ થાય એવા વિચારવું પડે આપણે. So one more question again. An electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying along solenoid. Which of the following is true? Electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying solenoid. Which of the following is true? So suppose this is your solenoid and it is this axis is here. So electron is projected here itself. Electron આમ જાય છે. The electron will accelerate along the axis. So acceleration produce ક્યારે થાય? Question. તો એને force લાગે તો F upon m is equal to acceleration. So is the force acting here? આમ જવાથી force લાગે. So force, magnetic force લાગવાનો. What is the formula of the magnetic force? વિચાર આપણને મળે Q V cross V. Okay, V cross V. Q is charge of the electron, V is the velocity. It is known. B magnetic field kya hoy? So you can write Q V B sin theta, magnitude wise. So what is V? So V in this direction. Where is the magnetic field? The magnetic field is also along the axis. You know it. Solid and magnetic along the axis. So theta equal to 0. So force equal to 0. No acceleration. The electron path will be circular. It is not possible. Circular means velocity no magnitude नहीं पण direction बदलाने possible नहीं. 45 नहीं possible शक्य नहीं. The electron will continue to move with uniform velocity along the axis. Yes, of course. Force लागतो नहीं એટલે continue करશે. So D option is correct one. 4.4. D is the correct one. समझ में आयु? Going for next. In a cyclotron, a charged particle undergoes acceleration all the time. So, in Gujarat board, this topic is cancelled. It doesn't mean it is cancelled for G. So, you have to prepare if you are preparing for GNET. And we are discussing some good questions. So, definitely you are prepared for that. In a cyclotron, a charged particle undergoes acceleration all the time. તો તમને યાદ હશે કે સાયક્લોટ્રોનની ગોઠવણી કેવી હોય? તો અહીંયા D હોય, તમને યાદ હશે. And here one more D. ચાર્જ અહીંયા મૂકવામાં આવે. So here is the electric field. And અંદર જે હોય છે, sorry, અહીંયા electric field and magnetic field બંને હશે. Both fields are present and here only magnetic field, no electric field. Only magnetic field, here B and E બંને.
તો અહીંયા આગળ સર્ક્યુલર મોશન કરશે, બીકોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એની મેગ્નેટ વધશે એટલે રેડિયસ વધશે, તો સર્ક્યુલર મોશન કરશે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે રેડિયસ વધશે, તો સર્ક્યુલર. So you can see that at every point, whether magnitude is change or direction is change or કંઈક તો બદલાય છે, મીન્સ ઇટ ઇઝ એક્સેલરેટેડ મોશન. તો પહેલો ઓપ્શન હશે તો નક્કી લાગે છે. સ્પીડ અપ બિટવીન ધ ડીઝ બીકોઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, નો. સ્પીડ અપ થાય છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે થાય છે. સ્પીડ અપ થાય છે કોને કારણે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે. એફ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે ફોર્સ લાગે છે, એક્સેલરેશન થાય છે. ઓફકોર્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે એક્સેલરેશન પ્રોડ્યુસ થાય, પણ એનું મેગ્નિટ્યુડ નહીં બદલે, ઓનલી ડાયરેક્શન ચેન્જ થશે. તો બીજું ખોટું છે. અહીંયા જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લખ્યું હોય તો બંને ઓપ્શન સાચા થઈ જાય. સ્પીડ્સ અપ ઇન અ ડાય નહીં, નો. અહીંયા આગળ સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાની છે, કારણ કે રેડિયસ અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. એન્ડ સ્લોઝ ડાઉન વિધિન ધ ડી એન્ડ સ્પીડ્સ અપ વિથ, નો. અહીંયા આગળ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ રહેશે, અહીંયા વધે છે, અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, અહીંયા વધે છે. સો આઈ થિંક first one is the correct one. First one is the correct one. Okay. One more question. A circular current loop of magnetic moment M is in an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. Circular current loop છે with magnetic moment M, arbitrarily place કર્યું છે અને 30 degree rotate કરવાનું. How it is rotated, that is more important. So it is rotated about an axis perpendicular plane. તો ધારો કે આ coil છે, હું તમે સામે રાખું. So this is the axis. So it is rotated like this. So if you rotate this coil in this manner, so whether you are keeping this way or that way, it doesn't mean anything, because whatever the angle between A and B doesn't change. A અને B વચ્ચેનો એંગલ બદલાતો નથી. જો A અને B વચ્ચેનો એંગલ નથી બદલાતો તો વર્ક કરવાની કઈ જરૂરત નથી. So it is 0. So in 4.6 it is 0. But if you are rotating like coil like this, but if you are rotating like this, આવી રીતે રોટેટ કરવાનું થાય. તો એંગલ જે B સાથેનો છે that will change. And when angle between A and B, A is the area vector, B is the magnetic field. Okay, because potential energy is equal to minus M dot B. So potential energy change થશે કારણ કે theta change થશે. So definitely whether you do the work or the work is done by the coil, it depends કે જે તમે ફેરવો છો. પણ જો theta નહીં change થતું હોય, theta remains there only, કોઈ પણ રીતે, whatever the angle, ધારો કે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ છે, આ બાજુ છે, અને કોઇલ આ રીતે એરિયા વેક્ટર પછી એને આમ ફેરવે છે, નો ચેન્જ. સમજમાં આવ્યું? થીટા બદલાતો નથી, એટલે કે વર્ક 0 થશે. So now questions may have more than one options. The gyromagnetic ratio of an electron in a hydrogen atom according to Bohr model is. So we know that what is gyromagnetic ratio. What is gyromagnetic ratio? So it is a ratio of magnetic moment to angular momentum. And what is the formula? If you remember, the minus E upon 2m. તમને કદાચ યાદ હશે. જો યાદ ન હોય યાદ રાખવાની. E is the charge of the electron and m is the mass of the electron. Mu is the magnetic moment, L is the angular momentum. So when you have derived, at that time you have taken this motion of the electron. Because of the electron motion you get the current, so you can calculate the magnetic moment, IA. થોડું યાદ કરાવું, IA. Why current? Because of motion of the electron. So it is E upon T, 1 upon T, 2 pi R upon V, A is equal to pi R square. The derivation તમે કર્યું છે. T is equal to 2 pi R upon V. બરાબર છે?
A is equal to pi r square, that is the area of the orbit. એ બધું substitute કરીને you have derived this mu upon L is equal to minus A upon 2m. So if you see this equation, you cannot see where is the electron. જ્યાં પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે, ફર્સ્ટ ઓર્બિટ હોય કે સેકન્ડ ઓર્બિટ, થર્ડ ઓર્બિટ હોય, wherever. તો રેડ આર તો અમુક એ પિક્ચરમાં આવતું જ નથી, so it is independent to R. So I think first option is the correct one. Second one is a negative sign, so it is negative. Yes, it is negative. So it is not positive. Definitely it is not positive. Increase with the quantum number, and so yeah, n भी નથી આવતું હોતું. It means that first and second options both are correct one, right? Consider the wire carrying a steady current. I place in a unique magnetic field. B perpendicular to line. Consider the charge inside the wire. It is known that magnetic force do not work. This implies that. એટલે કે કરંટ કંડક્ટર છે, તમારી બાજુ રાખવું, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ બાજુ છે, તો આપણને ખબર છે ફોર્સ લાગે છે, અને કેટલો ફોર્સ લાગે છે, તો કે I L cross B. And this force is always perpendicular to current and B. આ જે ફોર્સ, why it acting on it, તો કે અંદરના રહેલા ચાર્જને કારણે. આ કંડક્ટર છે એની અંદર શું છે, ચાર્જ પાર્ટિકલ આ મૂવ થાય છે, એની પર ફોર્સ લાગે. પણ one more thing we know, F is equal to QV cross B. And this formula, આ ફોર્મ્યુલા જે ડિરાઈવ કરેલી છે, it is derived from this only. એટલે બે એકબીજાને માંથી ડિરાઈવ કરી શકાય બંને, રાઈટ? તો હવે this is not doing work, આપણે ખબર છે, તો અહીંયા પણ ચાર્જ ઉપર વર્ક ન થતું હોવું જોઈએ, અને નથી થતું. તો what are the options? What are the options? Motion of charge inside the conductor is unaffected by B since they do not absorb energy. Motion તો ઇફેક્ટ થાય છે, કારણ કે એની ફોર્સ લાગે છે, એટલે પહેલો ઓપ્શન તો નીકળી જશે. Some charges inside the wire move to the surface as a result of B. So charge is moving in that magnetic field in this direction. So according to V cross B, its force is like acting in upward direction. So definitely charges are coming at the surface. So B option correct લાગે છે. If the wire moves under the influence of B, no work is done by the force. If the charge moves under the influence of B, no work done by the force. If the wire moves under the influence of B, no work is done by the force. No, જો મૂવ થયો તો વર્ક થયું કહેવાય, એટલે C નો આવે. And if the wire moves under the influence of B, no work done by the magnetic force on the ions. Assume fixed within the wire. Yes. વાયર મૂવ થાય તો વર્ક થયું કહેવાય, પણ વાયર ક્યાંનો ત્યાં છે, ચાર્જ મૂવ થાય છે. So no work is done by the magnetic force of the ion. Charge remains inside. અને yes, charges are remain inside. એટલે વર્ક થયું નથી. એટલે I think option is B and D. I think so. Yes, B and D. Okay. Two identical current carrying coaxial loops carrying current I in an opposite sense. A simple Amperian loop passes through both of them, once calling the loop as C. Integration B dot dl is equal to mu 0 m, I don't know, maybe print mistake, m no હોય અહીંયા આગળ. It is plus or minus. This is plus or minus
2 mu 0 I. તો એક કરંટ આમ જાય છે, બીજો આમ આવે છે. ઇફ યુ ટેક ધ લૂપ, બંનેમાંથી પાસ થાય તો કરંટ ઇઝ 0. જેટલો કરંટ ઇનવર્ડ છે એટલો જ આઉટવર્ડ છે. સો રાઇટ સાઇડ શુડ બી 0 when you do line integration for the loop. તો પહેલો ઓપ્શન તો રોંગ છે. The value of this is independent sense. Yes. B dot dl, whether you integrate in this sense or in that sense, it remains 0. So it is independent of the sense. So B is the correct one. There may be a point on C where B and DL both are perpendicular. So if you find the net magnetic field, okay, net magnetic field. So this is your one wire, this is your another wire. આનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે જોઈએ તો આવી રીતે હશે. આનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ હશે, પણ એકની ડાયરેક્શન આમ હશે અને બીજાની ડાયરેક્શન આમ હશે. તો આ એક ટેક લૂપ 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 લૂપ. તો અહીંયા તમે જુઓ તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આનું આમ હશે, આનું આમ હશે. તો રિઝલ્ટ વિલ બી લાઈક ધીસ. રિઝલ્ટ, અને ઇફ યુ ટેક લૂપ લાઈક ધીસ હિયર, ધ એમ્પિયર લૂપ, તો અહીંયા તમે ઇન્ટિગ્રેશન આમ કરો છો, બી આ બાજુ છે. સો ઇટ મે બી પોસિબલ ધીસ 90 degree. So C option is also correct one. If the wire moves under the influence of and the last one, B vanishes everywhere on the no, it is not vanishes. It has certain value. So I hope કે બીજું અને B અને C બંને correct answer છે. Okay. A cubical region of space is filled with some uniform electric and magnetic field. An electron enters the cube across one side. એક રૂમને ધ્યાનમાં રાખી લઈએ. એક બાજુ ઇલેક્ટ્રોન આવે છે, બીજી બાજુથી પોઝિટ્રોન આવે છે. આની વેલોસિટી પોઝિટિવ છે, આની વેલોસિટી નેગેટિવ છે. Then what will happen? The electric force on both the particle causes identical acceleration. Electric field માની લો જમણી બાજુ છે, રાઈટ સાઈડમાં. ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો તેને એક્સેલરેશન કેવો છે, લેફ્ટ સાઈડમાં લાગશે. પોઝિટિવ ના બાજુ થયો એને એક્સેલરેશન રાઈટ સાઈડમાં લાગશે. તો બંનેના એક્સેલરેશન કેવા છે, ઓપોઝિટ. સો દે આર નોટ આઇડેન્ટિકલ. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ નોટ વેલિડ. The magnetic force on both the particle causes equal acceleration. Yes, બંનેના ચાર્જ સેમ છે, બંનેના માસ સેમ છે, બરાબર. એનો મેગ્નિટ્યુડ જોવાનું છે ખાલી. એક નેગેટિવ સાથે ફરે છે, એક જોઈ લઈએ. પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોન આમ આવ્યો, ક્યુ વી ક્રોસ બી આપણે કરીએ. ક્યુ વી ક્રોસ બી ધારો કે હું આ સેન્સમાં લઈ લઉં, તો વી ક્રોસ બી હું ઉપર તરફ લાગશે. આ નેગેટિવ ચાર્જ છે, નેગેટિવ ચાર્જ એટલે નીચે લાગશે, અને આ બાજુ ચાર્જ છે વી ક્રોસ બી. યસ, તો બંનેને નીચે તરફ જ લાગશે. કારણ બે બાજુ બદલ્યું આપણે. એક તો એની ડાયરેક્શન બી બદલી અને ચાર્જ બી બદલ્યું. તો સેમ થઈ જાય. એટલે બી ઇઝ ધ કરેક્ટ વન. વી ની ડાયરેક્શન, સો વોટ ઇઝ અવર ફોર્મ્યુલા? તો કે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ વી ક્રોસ બી. ઓકે, તો ક્યુ માંથી માઇનસ ક્યુ કરીએ અને વી માંથી માઇનસ વી કરીએ એટલે બંને બદલાઈ જાય. સો B is the correct option. Both particle gains or lose energy at the same radius. બંનેને માસ સેમ છે, ચાર્જ સેમ છે, તો જે કંઈ થવાનું બેને સરખું થવાનું છે. The motion of center of mass is determined by B. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને કારણે તો શું થશે, જેટલું એક આમ જાય તો બીજું આમ જાય, અથવા એક આમ જાય બીજું આમ જાય. સેન્ટર ઓફ માસમાં ફેરફાર કરકે બંનેની મુવમેન્ટ સરખી છે, કે એક્સેલરેશન અને મેગ્નિટ્યુડ બેના સેમ હશે. પણ એવું કહી શકીએ મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે શું થશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે એની જે લિનિયર મોશન એમાં ફેરફાર થશે. તો પહેલા ધારો કે અહીંયા હતા, અહીંયા આવ્યા, તો સેન્ટર ઓફ માસ બદલાનું. સો ઇટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓનલી. તો ઓલ આર કરેક્ટ. બી, સી એન્ડ ડી. All options are correct one. B, C and D. A charged particle would continue to move with a constant velocity.
કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી છે એ મીન્સ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઇઝ 0, એફ નેટ ઇઝ 0. તો ક્યારે થાય? તો ઈ 0 હોય, એફ ઈ 0 થઈ ગયો. ખરેખર બે પ્રકારના ફોર્સ લાગે. આ બે નો આન્સર કેવો હતો? 0 થવો જોઈએ. ઈ 0 છે એટલે આ તો 0 થઈ ગયું. એફ એમ 0 ક્યારે થાય? બી નો 0 હોય તેમ છતાં. તો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ક્યુ વી ક્રોસ બી, એટલે ક્યુ વી બી સાઇન થીટા. આને મારે 0 કરો તો થીટા મારું 0 થઈ જાય. આ તો ઈ 0 છે એટલે 0 છે જ. તો પેલો ઓપ્શન સાચો છે. જો થીટા 0 હોય તો શું? જો થીટા મસ્ટ બી 0. E not equal to 0, B not equal to 0. E is not equal to, તો બેના ફોર્સ લાગે ને એકબીજાને ઓપોઝિટ લાગી જતા હોય તો પોસિબલ બને. બંને ફોર્સ લાગે પણ એકબીજાને ઓપોઝિટ પોસિબલ છે. એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. E is not equal to 0 but B equal to 0. તો E 0 ન હોય તો મેગ્નિટ્યુડમાં ફેરફાર થાય જ, એટલે C કેન નોટ બી, અને E equal to 0 and B equal to 0 તો બી પોસિબલ છે. વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ. It means A, B and D, three options are correct here. Okay. Verify that cyclotron frequency has correct dimensional formula T minus 1. તો આ જે પ્રકારના પ્રશ્ન હોય છે, ઓકે, તો અહીંયા બી છે. બી નું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા તમને યાદ ન હોય, તમને એક ટ્રીક આપી દઉં. હાઉ વી કેન રિમેમ્બર, કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ. તો એ માટે બી આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખીએ. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ વી બી અથવા આઈ એલ બી. તો બી ની ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા મારે જોતી હોય તો શું થાય? એફ અપોન આઈ એલ. ફોર્મ્યુલા પરથી યાદ રાખવું બહુ સરળ પડે. સો એફ યુ નો દેટ m1 l1 t minus 2. This is current, means charge upon time. So q upon t, l એટલે કે l1. This is cancel out. તો મારી પાસે શું આવશે? m1 q minus 1 and t minus 1. રાઈટ? અને ઘણી વખત 4 એમ્પિયરના ફોર્મમાં કીધું હોય તો કે m1 q એટલે કે શું થાય? m a1 into t1. તો -2 થઈ જશે. તો આવી રીતે પણ તમે કરી શકો અને પછી અહીંયાથી સુધી આપણે ફોર્મ્યુલા લઈ આવી શકીએ. આ બી હવે એ વેલ્યુ મૂકી દેવાની છે. તો યુ કેન ગેટ ધીસ ઓમેગા. શો ધેટ ધ ફોર્સ ધેટ ડઝ નોટ વર્ક મસ્ટ બી વેલોસિટી ડિપેન્ડન્ટ. તો આપણને ખબર છે કે જો વર્ક ના થતું હોય, work is equal to, we know that, force into displacement. Okay. If you differentiate this, work is 0. Okay. Show that the work does no work must be velocity dependent force. Work is 0. It means F and D both remains perpendicular. F and D both are perpendicular. આપણે વેલોસિટીમાં કન્વર્ટ કરવું છે એને. So work is 0 means this angle is theta must be 90 degree. ફોર્સને કારણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે એટલે વેલોસિટી મળ્યું, પણ વર્ક થવું જોઈએ નહીં. તો જેવો ફોર્સની ડિરેક્શન બદલાય એકોર્ડિંગલી ડી ની ડિરેક્શન ચેન્જ થાય, એટલે વેલોસિટીની ડાયરેક્શન થઈ જાય, બદલાઈ જાય. કહેવાય ને એવું.
તમે આમ કહી શકો છો ભાઈ ટેક dw ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ અને આનો ડિફરન્શિએશન કરી નાખીએ તો v આવી જશે and this is not, this is 0. It means f and v both are perpendicular each other. So whatever the situation, force જેવો બદલાય એટલે velocity બદલાઈ જાય જેથી કરીને dot product 0 થાય. So you can say that f is dependent on v. F depends on v. We can see that. બરાબર છે? We solve certain problems. ધારો કે આ problem છે. A current carrying loop consists of 3 identical quarter circles of radius r lying in the positive quadrant of xy, yz and zx plane with their center at the origin joined together. Find the direction of magnitude of b at the origin. તો આને આપણે ડ્રો કરીએ એટલે વધારે આઈડિયા આવી જશે. આ રીતે છે. This x, y and z હું લઈ લઉં. અહીંયા એક લૂપ છે. This is I say y, z, x. Then you have loop this here also. Then you have loop here also. અને આમાં કરંટ ફ્લો થાય છે. તો દરેક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ પડે સેન્ટર પાસે. તો YZ પ્લેન વાળું જશે એનું ફિલ્ડ ક્યાં હશે? આ ડાયરેક્શનમાં હશે. એટલે ટૂંકમાં B is made of 3 parts, B1 plus B2 plus B3. And all are mutually perpendicular. થશે ને એવું? And what is B? તો આપણે you know the formula. If it is complete loop, then mu 0 I upon 2R. Otherwise, you have to multiply theta upon 2 pi. Theta કેટલું થશે? Okay, pi by 2. So this will be 1 by 4 mu 0 I upon 2R. કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? તો એક સપોઝ હશે B1, તો I take I direction. હું તમને હિન્ટ જ આપું છું. Then B2 will be in J direction, B3 in Z direction. And then you take the vector sum. So તમે કહી શકો I think root 3, root 1 square, 1 square 1. So root 3 times mu 0 upon 4 pi r એવું કંઈક આવશે. બરાબર છે? So you can do that calculation. 4 mu 0 upon 2r. The pi તો કેન્સલ થઈ જવાનું છે. યસ. તો એ તમારું આવશે root 3 times mu 0 I upon 8r. આવો આન્સર આવશે. તો આ નાના ક્વેશ્ચન છે. So that you can do it. Okay. તો બરાબર તમે ફરીવાર તમને અત્યારે રિવિઝન કરીએ છીએ. તમારે બધા પ્રોબ્લેમ જે કર્યા છે ફરીવાર રિવાઇઝ કરજો. આખું વીક છે આ ચેપ્ટર પૂરેપૂરું કરી નાખવાનું છે. પછી ફરીવાર એમાં કરવાની જરૂર ન પડવી જોઈએ. જેટલું મટીરિયલ તમારી પાસે બધું સોલ્વ કરો. ડાઉટ હોય તો ડાઉટ મોકલો તો સરસ તૈયારી થઈ શકે. બેઠા રહેવાથી નહીં થાય. ફરીવાર તમને કહી દઉં છું. ઓકે.